Hello, welcome to our channel. We are Inspired Youth. Please like, subscribe, and share with your friends. Today, we have a panel of 3 other different people, and we've got 2 guests today. My co-host is going to be Nkosi, so I'll give the guests to introduce themselves. Hello, I'm Caroline Bill. I'm Kosnom Samate. Knowledge Tino Chivia. And I am Majita. Thank you so much for joining us. It's your time, Nkosi. Oh, thank you so much. Pane kanyaya kam karongotendera kari kunakidza so karongotendera mastreet so virginity zvakakosha, so that brought to my attention the importance of what we're supposed to be talking about today, right? Mm-hmm. So I have a question for you guys. What do you think, right, about this whole issue of virginity? And also to make things, straight up. What is virginity? What do you think? Chish knows virginity. Sema onere. Virginity. Virginity kwandiri kungozvichengetedza. Kungova musikana, because inonzotadzwa kwasikana kwandinobva. Kungozvichengetedza, kungogara wakazvibata sevune chidzimai. I don't know kuti vamwe munofungei. Okay, so sorry. Saka pakuzvibata apa kureva kuti mumwe munhu anogona kugara mumba chete asina zvimwe zvaanenge achiita kugeza, kunogona kungoshandawo sekuzvibata. Respect inokwanisa kushandawo futi sekuzvibata. What exactly are we talking about kana tisaura nenyaya yekuzvibata? Just respecting yourself in general and just respecting the fact yekuti vasikana, hausi kuallowa varume to come randomly touching you for no reason at all. Kungorararara mastreets, kungonakidza neungogumwa also kuri unfriendly mastreets imomo. Murungogara wangozvichengetedza kuti ina handizi website kokoko ndangozvibata ndakazvinetsa ndiri kumoko. Okay. In my own thinking, virginity is being pure, like not having sexual intercourse with whether you're having it with the other person of other sex, or even the person of same sex, but you should not have sexual intercourse. So just because it's spiritual and physical. Okay. So it comes from angles but the most point in there is not having sexual intercourse ne another person. Okay. I think virginity, like Tino said, it's abstaining from a sexual intercourse, so that body yako inogara iri pure. Like zvambotaurwa kuti virginity unogona kune spiritual and physical virginity. Okay. So from what I'm getting from you guys, tato classify virginity. Saka isi kuti virginity kusarara, kusaita sexual intercourse, right? Yes. Tabatai classify taipatsanura tikabatati kune physical sezvataurwa nasisi anditika Caroline outlined akati kune physical ne spiritual aspect of virginity. So isusu yatiri kuti virginity yatadefine so far ndeyekuti physical nekuti sexual intercourse ine vanhu vari physical vari kuengage mairi, right? So thank you, Carol, for bringing the spiritual aspect that we are going to talk about as we progress in the discussion. Anyway, so inini mubvunzo wangu ndeyekuti nekuti vanhu vari kushungurudzika, vanhu vezera redu vakaita sesu, vamwe vari kuona value mairi, vamwe vari kufamba vachitaura kuti value yevirginity hazvinechi, zvinhu zvisina basa, zvina basa zvakapera kudhara. At the end of the day munhu achazongorarwa naye eventually, so
virginity chinhu chisina basa. Now my question is to you guys, according to our upbringing, right, from different backgrounds, how do our parents view nyaya yevirginity? Pataikura isusu vakatikudza nyaya yevirginity vanoiona sei? Pakaipa because kwatinobva munhu mukuru o vanhu vakuru vakatirera vanoikoshesa nekuti kana ukangozoonekwa kuti wasiyana kaitiro so because zvinonzi akabva virginity yake neachiri muvirgin vakatosiyana disposition yavo. Pavanofamba panogara kuti yanenge ane 1 hour abva kunotamba nemukomana uye anenge achiri right. Saka vanozviholda very high because zvinoratidza ndechiko zvandambozvitaura kuti wakadzikama semunhu wechikadzi. So it brings value to us women kuti musikana yakazvibata makore akakura so saka munhu bo. So if I'm getting it right, it's important according to our upbringing in terms of value. Zvinoisa value yakachengetedza virginity yake rechete o family yose or society yose. What exactly painonyatsova important in the family or in the community or as an individual, or it's in all aspects? I think yakakoshera family yese, community yese, cause tikatarisa let's say panozororwa munhu pepe munhu anenge ari a virgin, nonzi evidence inotoende muratidza kuti mwana wenyu anga ari a virgin, and then wanhu wofara panotobviswa I think a present yekutoti munhu anga ari a virgin. So zvinounza mufaro ku the whole family, not kwandiri chete ini ndine ndakazvichengetedza but kuvanhu wese, family yangu yese. Okay. Yes, Tino. I just wanted to say kuti it's a virtue kune iwewe first and the people wakakuraiza. You know, kwatakakurira isu masocieties zvotoitanga like vanhu vatoita macompetition ekugona kudzidzisa vanhu mamorals. Kuti kana utori virgin vanhu vanenge vachitotemba newe kumba kwenyu kutoti tine mwana so and so ane virgin. So virginity is a very very important issue, and kwatakakurira isusu yatonzi ine virtue just because inosolve ma-problems akati one day takada kuitarisa, especially if you keep yourself and ugara uri virgin usingaite sex before marriage, pane a lot of problems dzaunokwanisa kubuda madziro even vanhu kumba kwenyu kana kuti venharaunda iyi. Ndandoda kutaura kuti zvine kakukudza soka zvinoita murume wako so kana akaroora munhu akazvikwanira, because pamunosangana paipai semukadzi nemurume now that you're married, panoenda mombe yeumanda, both your family kwandinobva in my maiden side vachafara kuti at least wanodaira sei akazvibata, but vekumurume vanokurespecta kuti wakatokwanisa kuzvichengeta, ende zvinounza value kumurume wako kuti akakwanisa kukuchengetawo even mudating period yenyu, because it's not difficult now because munhu wese angonakisa nekurararara, but kudhara zvaitounza kadhati kune mukomana kuti akwanisa kuchengetedza mwana wevanhu akapreserva innocence yake until they got married. Okay, so from your points, taona nyaya value kuti zvine value, right, to yourself, to the family and the community, and then also pane issue yamataura kuti family inonzwa kufara, so vanhu vanofara kana virgin ikadi kana paroora paya vanhu vachitestifya nezvapupu zvichipupura kuti zveshuwa munhu ichi imhandara, meaning kuti zvinounza pride mumhuri. Vanhu vanofamba vachizviwa madundundu kuti vakakwanisa kuchengeta mwana. So now my question, another question comes in. Zvichiri kuitika here izvi? Variko. Tiriko ravi. Tiriko. But
mukufamba zvakawanda zvinoitika in the journey of growing up as we all know. Kune vanosangana nezvakawanda zvinogona kubvisa virginity yavo before they expect for it to be removed. Mumwe musikana anogona kutokura akatozvichengetedza achizvibatapo obva azongodhumanawo neblesa kana anogona kudhumana nemukomana ari abusive and toxic obva amukohesa kuti angatraritese virginity yake yatobva, whether it's willingly kuti zvisho atozofunga kuti panapa relationship inogona kutoponja saka regai ndimupe, kana kuti zvoni anogona kuzviita out of desperation to try and keep the guy around. Okay. So there are so many reasons why now girls lose their virginity, but very common virgins. Okay. And because these days the world has become a global village. Okay. Kune peer pressure zakati like for example a lot of us young guys toona movie. Unaona movie munachisekwa kunzi you still a virgin at 17. You still then even kuchikoro watukwenda you see your other colleagues uchiti ndarama lasara my sister Okay. yeah way too backward. Yeah. You still a virgin uchitosekwa saka in our communities like the younger generations, it's not a thing that is still valuable. Zvekudaro zvekutoti singabva toti zvinhu zvinotokosheswa zvinhu zvekutoti hazvisina kana basa ende zvitori kustaira ndezvekutoti unofanira kutoti asi kutomboti sleep around. Okay. Toita sleep over kumba kwavasikana and so all those kind of things. Saka it depends nekuti ndiani wakutona, otherwise most of the young generations ndoona nge hazvisanyanya kusina diristere. How do you see Caroline? Yeah, inini ndinoona sekuti virginity is very important izvezvi, though the majority yema-young generations vakuzviona izvo zvisina basa. Tikatarisa munhu inogona kutonzi umwe munhu virginity yake inoenda, lese unzi unondida kana muri murelationship, right? Then munhu anokudza kuti ndiprovhire kuti unondida, unondiprovhira nechi. Then you see munhu anosacrifice kuendesa virginity yake just kuprovhira munhu kuti ndinokuda. So virginity vanhu havasi kuikoshesa izvezvi, but I think it's very important. Even ukazotarisa ukaroorwa uri virgin, marriage ichaiyo inogona kutova viable. Tikatarisa izvezvi most marriages are failing because munhu anenge akawana munhu asiri virgin. Okay. Saka I think it's very important to my own. Okay. Ndikufarira mhinduro dzamuri kuisa. Ora ngatimbotaurawo zvinotaurawo vamwe vedu in relation to this whole issue of virginity. Vamwe vedu vari kuikoshesa here kwatiri kunze uko kudzimba, kunharaunda dzatogara, at school, wherever we are. Vanhu vari kuzvikoshesa here zvekuzvichengetedza. How do you see that, Caroline? Most people havasi kuzvikoshesa. Takamboita a discussion, it was like a debate. Taura nyaya virginity like kuchikoro. Okay. And then munhu aitaura kuti hanzi kuchengeta virginity kusvika wazoroorwa it's useless because unogona kutoroorwa, you don't have experience, unogona kutorambirwa izvozvo nevirginity yako. So indulging usati wapinda mumarriage kana kuti premarital sex, hanzi it's very important nekuti unowana experience, you are gaining experience yekuti kana even if wazopinda mumarriage, hanzi in other words you are preparing for your marriage uchiindulge usati wapinda mumarriage. So vanhu vanozviziva sekuti hanzi it's important because uri kuwana experience. Okay, food for thought. So inyaya yeexperience handiti iri kutaura kunzi vanhu vari kutsvaka experience. Saka mubvunzo wandinawo kwatiri tese nemaviewers edu iyi ndewekuti experience hatizoiwani here kana tikangorogwa zvakanaka. That's just my question. Anyway, how do you see it, Maji? Zvinotondijunga-junga. Unozoti chi muma-relationships mukufamba muma-streets unosangana nema-couples or vanhu ari kudata. And these people are in very toxic relationships and they are abusive. Maybe the guy ari kucontrola musikana because ari kuda kumupa mari, like what we talked about a few weeks back. And chinozondibata-bata is the fact yekuti musikana
is willing to sell her virginity for my benefits anobva kune mukomana emari and maybe housing for those who are abroad and away from their parents. And vamwe vanotosvika papoint yekutokata maties nemaparents avo just so that they can cohabitate and live in with their fiancés and and just post on Instagram. Saka mumastreets haisisina basa because kana ndiri kudanana naTino uyu tikana zvinhu zvedu zvichifayaka takutogara tese obviously takutorara tese kana tikarara tese ana mama uko vakasitanga kunditi uya ugozodeso chidode nozoti guys mondimirireka kunoku ndidombokoshesa zviri mumba mangu kunoku imba isina kunyorerwa mapepa ndo yava kurarama mazuva ano saka hasisina ana basa so long inina tinoshuwirirana bozvekuti I think coming from point yaari kutaura ndichisimudzira ivo muchiti I think it's zvimwe zvacho we are copying the Western cultures. That's because if we see a lot of those guys vari Western countries mavarungu per se, that's the way they do their marriages. Vanotombo teams kana ndomboenda tombonogara kana nemukomana vachimboonana kuti zvinoita here ngazviite and so. So I think macultures zvekare iri kuzopindira ipapo vachiti isusu tauda kutry kukopa chinzi tiri up to date tiri front nelife totry kukopa zvinoitwa nemamwe macultures, but I don't know kuti are we really copying chaizvo chaizvo here, or is it good even the culture yacho iyoyo, or which is which? I don't know which is good, but I think it will affect nekuda kukopera vamwe vanhu. Okay. So from the is the third question that I asked you guys. Yanga ichikonzerna ne kwatiri kubva our upbringing. Kuti vari kuzviona sei? Vabereki vedu isusu vari kuzviona sei? And now Tino is bringing another aspect. Zvira kuti pane gap rakazovapo rekuti isusu now as the young generation vabereki mavalues avo hatichavateereri nekuti taakuita copy zvinhu zvisiri kubva kuvabereki vedu zviri kubva from a foreign land taakuzviita indulge into our own lives, right? Handizvo ndizvo. Saka tiri kuti isusu virginity from where we come from yakakosha, yakazoita dilute nezvinhu zvakadi zvakasiyana siyana. She talked about experience, right? We were talking about umwe anotongofira kuda kuprova rudo kune mumwe wake, and you also highlighted issue yema-benefits anenge achibudamo such that sex at the end of the day haikwanisi kuti irambike between the two parties. And then Tino also highlighted the issue borrowing a different culture that is alien to us. Zvavakukonzera kuti zviite sekuti virginity ina basa. So bringing up all this, we have mapeers edu anewo futi a different ideology. Uyataura mapeers anenge achisaura nezveexperience ende ndozviri kutoitika. Vamwe vane nhamo dzakasiyana siyana. People are exposed to different things, especially my youth. Mademands edu akawanda, saka vamwe vakuzviita in favor of the benefits that they think akavakoshera at that time, at the expense of marriage, right? Because she also highlighted the issue of marriage. So isusu we are saying virginity painofanira kubva in a timeline, handiti? Painofanira kubva panguva yacho yakakwana. But nguva yayo yakakwana, for us these days, ndiri kuona sekuti zvinhu zvisina basa. But now let's go back to the original way, how it's supposed to be. What do we have examples probably in the Bible? The spiritual aspect now. We are going back to that one now. Tine ma examples here. Evanhu vatinoziva
mushoko raMwari vakakwanisa kuzvibata, kuzvichengetedza nenyaya yekuti Mwari vakadero? Pane story iri famous inozikamwa nemunhu wese muBhaibheri. Story yekuzvarwa kwaJesus. It's a story yekuti munhu wese hapana singaisi. And munhu wese emphasizes kuti the mother was the virgin. And but it's not like he didn't have a father, an earthly father. The two were in a relationship. She was betrothed to her husband, Joseph. And Mary akaonekwa naMwari ari munhu akakwana and ari worthy kutakura Jesus in a womb. And she took care of the baby asina kurara nemumwe murume. And when the husband or fiance heard about it, he wanted to put her away silently. Izvi normal. Munhu haungoerekani wangoya panapa turu nekamimba kabvepi nanorara newe asi ndiri murume wako. Saka chichakaitika. He wanted to put her away kutoti kutosiyana naye altogether. Is it because he understood the value of virginity in marriage? Okay. Yes. So because angatoona kuti momzi inenge yanga iri kufamba mastreets haasisiri munhu wandakadanana naye ndakusiyana naye. Akuda kumusiya ndopakabva pauya ngerozi akati aiwa imisheni yaMwari haiziya akuzi kuita kwake iye ari right. Mwari akachenesa Mary kuna Joseph. Don't put her away thinking kuti she slept around. No. This is God's mission that's occurring paari. Saka iwewe as the husband to be, you're supposed to support it through this. And he understood that, and that's why he didn't put her away. But naturally, he wanted to put her away. So, from that story that you're deriving from the Bible, are we saying kuti a marriage yanga iripo pakati paMary naJoseph yakatopotsa yatoenda patambo nenyaya yevirginity? Okay. What are the stories do you have to another story in the Bible again is the story of the 10 virgins. You know, God himself also showed us that incident because he values virginity. Okay. They say that there were 10 virgins. And that is Matthew 25. There were 10 virgins, and but 10 virgins, we are told there were other 5 who were foolish, which means virginity, it represents purity in its own and the whole sense. But in terms of salvation, for it to be complete high, we don't say that virginity only is the one thing that notaries. Okay. There are also other things notaries and really spiritual. That's why Parama 10 virgins, some other 5 for Sarah, and the other 5 were they qualified. But the general aspect are they virgins? Okay. Which means it's a thing that God values. Panevan. Saga virginity in the Bible, cautious was a Caroline, how do you see that? Tikatarisa mu Bible again, mune story ya Joseph. Joseph sekumziwa kwataita panga ari kwa Potiphar. Potiphar's wife akatry kuda kurara na Joseph. But then Joseph akafunga mind make, akatarisa zvinodiwa naMwari, mastandards aitarisirwa naMwari. Akaona kuti no, I can't lose my virginity nekuda kwemukadzi wa Potiphar. He sacrificed yake kutoenda kujail pane kuti abvise pride yake iende nemukadzi wa Potiphar. So tikatarisa tinoona kuti even mu Bible mutone vanhu vaikoshesa virginity in the sense that kuti akatosacrifice kuti life yangu ndinonogara zvangu jail as long as ndiri pure pamberi paMwari ndisina kutadzira Mwari. Okay, thank you, Caroline. So what do you say about mabvunzo wangondinakidza? Saka vachiriko here mayouth izvozvi semafungiro edu variko here mayouth izvozvi vanogona kutiza opportunity yakadero sacrifice hake kuti zvinani hamudinde mujeri achisiya hake opportunity yekurara nemudzimai wamambo?
unozoti chinkosi ndambofamba mastreets andofamba ndonakidzangana nemakuko but mastreets chifamba ndakaombonzwawo mumwe musikana achiti nowatya I think haina kunyanyokosha nekuti kana ariye achazoita murume wangu in the future then what is the problem? I mean, we're supposed to have sex with one man, right? So if I'm gonna be dating Jimmy and Jimmy removes my virginity and he marries me and I have a family with him, then everything is okay. Saka now as snapbaza chitori more important chekutoti saka relationship yangu ichazoramba iripo here pa future kana tiri kuda kutaura in context of having sex with one partner nekuda kwezvirwere. Saka mastreets vanoenda jeri vatova shoma, but the main question is how is the relationship panapa ticharamba tiripo here and I will be forced to now need to do it with another person and another person and another person because relationship yadako. Okay. Tina, what's your take? Mastreets nyaya dzacho dziri kuitika dzakati wandei, but at the end of the day you will see kuti pane mwana munhu anogona kuchema because of that zvaari kutaura kuti vanoona kuti and you see the problem with girls, a lot of girls they fall in love zvekuti vanoperera zvekuti vanoti I can do anything for my man, but then havatarise kumberi serei kuti what's the end story? Okay. And what's the end of the story? Tinonyaya kudotangeka. Mira ndikuudzeni chokwadi. Isusu here isinodaita ma-ride or die. Osanezi ride or die chick. Ndo isusuka. Tichida kutoti kana ndikadana newe nyangwe ukazoita murombo, ukaita mari, ukaita zvese zvaita I'm gonna be the chick ari paside name. Ndo inenge iri agenda yedu. Saka iwe ukatirara neni kuti uproveka. Kazhinji kedu kuti tikosota no kashoma because chandiri kuda kuita ride or die wako. Ndopanenge patonyaya kuti ndikozokudzo after 20 years. We've gone through a lot, bro. We've gone through a lot. You can't do this to me now. Ndopazvinobva kuita maride or die kwacho. So panozofira nyaya. Okay. So we are saying to me the importance of virginity paskero. Yes. Ne sacrifice assumption to assumption yekuti anogona kundida. So we're basing virginity over an assumption of relationship. Icha last kana kuti inogona kudii inogona kuregera last. Chidzokera pane zvambotaura namazvita zvekuti munhu aitaura achiti let's say ndiri kuita sex virginity yangu ndamupa inini because ndinofunga maybe ndiye achandiroora tine future. Tikatarisa back in the Bible mune commandment inoti do not commit adultery. What is committing adultery? Munhu atingati ari kucommit adultery munhu akaita sei? That is sex before marriage, premarital sex. So iwewe vanhu vanenge vakusvaya kuzvijustifya kuti no, I'm giving him my virginity because tine future tichazoita baba namai kumberi, but that's not it. Bible iri kuti chi? Ngatidzokere back kuBible. Bible iri kuzviramba nyaya sex before marriage. Okay. So tichi conclude the discussion yedu yanga ishinakidza kudai. What's God's view? What does God say? What do you think God says about this whole issue of virginity to us as young people? 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Inototibvunza mubvunzo wakakosha watinofanira kufunga before tatomboita anything. That amongst other verses that are in the Bible. It says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Okay. It's a question. Iri kubvunzwa munhu anotenda kuti even an individual chisikwa chamwari chobvunza kuti iwe hauzivi kuti munogara mweya mutsvene mauri. Kuita kwauri kuita kuzvipa to another man earlier than the time prescribed by God, or kuzvipa to another woman earlier than the time prescribed by God. Is it exactly his plan? Because mauri munogara chi mweya mutsvene. Saka uri kutofara here kutoti uri kutoswera uchivhura makumba kumastreets kana kuti uri kutoita uri kutoenda undergo depression and uri kuudeny mweya wamwari nekuda kwemaactions auri kuita. Okay. Revelations 2:10
nongoti he who is faithful unto death shall be given what? A prize. So God has a prize for everyone. You see these things, it seems as if it's just a small story. Small. But I tell you, my brother, my consequences kungotadza kana kuteerera Mwari ipapo ngoti wabvisa virginity unozviunzira zvinhu zvakawanda, unozviunzira zvirwere, a lot of problems. So ndogona kutadza kusazvitaura zvese ka1 izvozvo. But you bring yourself a lot of problems. Sa Mwari ka in his entity anongoziva kuti anongoda vanhu vari straight and vanhu vari pure. Saka isusu kungokoshesa virginity yedu kusvika the time yakataurwa seyamataura kusvika unenge wamarried. Then if you start kana watongotanga kudoita zvesex nechi unongoita hako nemudiwa wako panguva yawada ide forever. But then for the meantime temperance inongodiwa umbozvidzora. Zvinonzi zvinhu zvekuba zvinonaka, but for kuna Mwari ari kuti no, we don't have to do that. Yes. Tikatarisa pane saying yandakambonzwa kuti committing adultery zvinorwadzisa Mwari singaiti. Because uri kucommita adultery hauchazotokwanisi kuresita mamwe masins esai. Wacommita adultery zvimwe zvitema zve zvakuya, but ukagara uri pure uchizvichengetedza womirira the rightful time yekuti hanzi chimwe nechimwe chine nguva yacho. Mwari ndiye akatosika zvinhu izvi achiziva kuti zviriko, and ane paanoda kuti tisvike kuti tinokwanisa kuzvitirwa. And then kana law yakutendera you can do it, but pamupesa apa kuchengetedza your virginity zviripo zviri right. So from my understanding tikuwirirana adizga kuti Mwari, view ya Mwari kwatiri kuzvibata kwatinofanira kuita, kuzvichengetedza kwatinofanira kuita, tinofanira kuva vanhu vakakwana pamberi paMwari, pamberi pe background yatataura nezvayo. Tofanira kuzvibata pamberi pevabereki vedu, tofanira kuzvibata pamberi pangu inini as an individual, tofanira kuzvibata pamberi pe community yatinorarama mairi, tikufanira kuzvibata pamberi pe the world at large. Takazvichengetedza because God is expecting us to keep ourselves as a pure temple. Saka hapana zvikuru kuti hapana munhu anofanira kubata zvinhu zvisingafanira kubata panguva isati yakwana. And then when time comes, God's view is expecting each one of us kuti ave nemunhu one akamukwanira achange achienjoya that temple, just one individual in a lifetime. So thank you for watching. Thank you for joining us today, guys. Please watch out for part 2. And thank you so much for the comments that we're seeing. Please join us again next week. Kindly like, subscribe, and share with your friends. And also comment below so that we know what you think. Bye.